హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 77 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. క్విక్, క్వికర్, క్వెస్ట్, request, requisition, quire, enquire, squire, sanguine, linguist, well, weld, wealthy, well known, unwell, while, meanwhile, ruler, dweller, fuller, chancellor, bearer, restorer, explorer, admirer, plump, Bombay, embrace, impartial, lumber, dampen, wear, everywhere, impression, ample, error, color, popular, scullery. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 93 పేజీలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 77 కింద మీకు అందుబాటులో ఉంది. సో మీరు రాసినటువంటి స్ట్రోక్స్లో ఏదైనా తప్పులు ఉన్నా, లేకపోతే ప్లేస్మెంట్స్ అనుమానం ఉన్నా, ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ను ఒకసారి చూసుకొని అప్పుడు తప్పులు అనేది కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ పర్టికులర్ కాంపౌండ్ కాన్సనెంట్స్ అనే చాప్టర్లో రూల్స్ అనేది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందువలన ఈ చాప్టర్ సంబంధించిన రూల్స్, అలాగే వీటిలో వచ్చేటువంటి గ్రామ్ లాక్స్ కానీ, ఫ్రేజెస్ కానీ, కాంట్రాక్షన్స్ కానీ ఏ వస్తే అవి వాటిని మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలాగే మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి డిక్టేషన్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలా రాస్తేనే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వస్తుంది. అలాగే మనం ఏవైతే ఇప్పటి వరకు కూడా 77 ఎక్సర్సైజ్ చెప్పుకుంటున్నామో, ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీకు ఈ లింక్స్ సంబంధించి కనుక పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. క్విక్, క్వికర్, quest, request, requisition, quire, enquire, squire, sanguine, linguist, well, weld, wealthy, well known, unwell, while,
meanwhile, ruler, dweller, fuller, chancellor, bearer, restorer, explorer, admirer, plump, Bombay, embrace, impartial, lumber, dampen, where, everywhere, impression, ample, error, color, popular, scullery, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు రాసేటువంటి స్క్రిప్ట్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 93 పేజ్తో ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 77కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ని మీరు సరి చూసుకోండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కనుక ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము నామినల్ ఫీ తీసుకొని. సో మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. మీరు ఎవరైనా సరే జాయిన్ అవ్వదలుచుకున్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి, మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూ ఉంది. సో మనం మరలా నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. ఈ లోపల మీరు తప్పులు అన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఫస్ట్ మనము ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి సింబల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. తర్వాత ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో మీకు స్పెల్లింగ్ కూడా కన్సిడరేషన్ అనేది చేస్తారు కాబట్టి స్పెల్లింగ్ కూడా తప్పు లేకుండా రాయగలిగేటువంటి స్థితికి మీరు వచ్చి ఉండాలి కాబట్టి స్పెల్లింగ్స్ కూడా మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అలాగే మీకు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి గ్రామర్, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా మీకు బాగా ఉపకరిస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని ఇక్కడి నుంచే మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఈ చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అనేది పాటించినట్లయితే మీరు ఈ లాంగ్వేజ్ని ఈజీగా నేర్చుకుంటూ హై స్పీడ్ వరకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మీరు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. క్విక్, క్విక్కర్, క్వెస్ట్, request, requisition, choir, enquire, squire, sanguine, linguist, well, weld, wealthy, well known, unwell, while, meanwhile, ruler, dweller, fuller, chancellor, bearer, restorer, explorer, admirer, plump, Bombay, embrace, impartial, lumber, dampen, where, everywhere, impression,
ample, error, color, popular, scholarly, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 3 టైమ్స్ రాసుంటారు. సో మీరు ఈ పాటికే ఈ వర్డ్స్ మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో తర్వాత డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకుందాం. ఫైనల్ డిక్టేషను. ఈ కాంపౌండ్ కాన్సనెంట్స్లో థియరీ రూల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో కూడా అడుగుతారు. సో కాబట్టి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలాగే గ్రామ్ లాగ్స్ కూడా, అలాగే ఫస్ట్ సింబలు, ఆ తర్వాత స్పెల్లింగు, ఆ తర్వాత మీకు వీలున్నట్లయితే మీనింగ్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని కూడా బాగా నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రాసిన తర్వాత ఒక్కసారైనా సరే ట్రాన్స్క్రిప్షన్, మీకు ఏ ప్యాసేజ్ అయితే బాగా పడిందని మీరు అనుకుంటారో ఈ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో ఆ సింబల్స్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి స్పెల్లింగ్తో సహా ఒకసారి వెరిఫై చేసుకొని చూసుకోండి. అలా చూసుకున్నట్లయితేనే మీకు లాంగ్వేజ్ త్వరగా వస్తుంది. సో రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. క్విక్, క్వికర్, quest, request, requisition, quire, enquire, squire, sanguine, linguist, well, weld, wealthy, well known, unwell, while, meanwhile, ruler, dweller, fuller, chancellor, bearer, restorer, explorer, admirer, plump, Bombay, embrace, impartial, lumber, dampen, where, everywhere, impression, ample, error, color, popular, scholarly, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు వరకు కూడా మీరు 4 టైమ్స్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్లో ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాస్తున్నారు. సో మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది తప్పనిసరిగా ఒకసారి చేసి చూసుకోండి. అలాగే తర్వాత వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 78కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ కూడా చెప్పబోతున్నాను. అలాగే మీకు మినిమం 160 170 వరకు కూడా ఈ ప్యాసేజెస్ అన్నీ కూడా మీకు డిక్టేషన్ అనేది అందిస్తాను. మినిమం 170 180 వరకు కూడా మీకు ఈ ప్యాసేజ్ అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో థియరీ రూల్స్ కూడా మీకు ఈ పాటికి అన్ని వీడియోస్ కూడా అందించడం జరిగింది. ఇంకా మీకు రివిజన్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఒక్కటే మిగిలి ఉంటుంది. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనం చెప్పేటువంటి టిప్స్ మీరు పాటించడం ద్వారా ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేసినట్లయితే మాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. మరిన్ని వీడియోస్, అలాగే మిగతా ప్యాసేజెస్ కూడా 60 70 80 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ కూడా అందించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి మరిన్ని వీడియోస్ పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.